آج ہم موجود ہیں کرائم پلازا میں، اور کراؤن پلازا ہے مونٹریال سٹی میں، اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے۔ تقریب میں بڑے خاص مہمان ہیں، جناب ولید اقبال صاحب آ رہے ہیں، علامہ اقبال صاحب کے پوتے، اس کے علاوہ علیمہ خان آ رہی ہیں، اور یہ فنکشن ہے نمل یونیورسٹی۔ نمل یونیورسٹی کا نام کون نہیں جانتا؟ 80% اسٹوڈنٹس نمل یونیورسٹی میں اسکالرشپ اپنے میرٹ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، اپنی قابلیت کی بنا پر آگے جاتے ہیں، اور یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ یہ دوسری تقریب ہے، اس سے پہلے 2 سال پہلے بھی یہاں پر ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، فنڈ ریزنگ کی تقریب، اور وہ نمل یونیورسٹی کے لیے تھی۔ تو یہ دوسری تقریب بھی نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب ہے۔ مونٹریال کی کمیونٹی، یہاں پر جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے، وہاں سے بہت جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے سبھی تشریف لے کر آئے ہیں، سبھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں، آئیے جی تو لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہی ہے شیلا حق صاحبہ، اور شیلا حق صاحبہ ہمیشہ اس طرح کے کار خیر جو ہیں ان میں سب سے آگے ہوتی ہیں، ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرح کے ان کے احساسات ہیں، اور بیسیکلی یہ پروگرام جو ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہم شیلا سے ہی معلوم کریں گے۔ السلام علیکم شیلا۔ السلام علیکم، تھینک یو نگار، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا شیلا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ آج کا یہ جو تقریب ہے، آج کی یہ تقریب کس حوالے سے ہونے جا رہی ہے؟ آج یہ نمال نالج سٹی سینٹر ہے، اس کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ یونیورسٹی میاں والی میں اٹ واز فارمڈ ان 2008، اور اس کے لیے ہم لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ولید اقبال، علامہ اقبال کے گرینڈ سن آ رہے ہیں، اور علیمہ عمران خان کی بہن، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی، اور وی آر ہوپنگ ٹو ہیو اے ونڈرفل ایونٹ، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریز سم فنڈس فار دس یونیورسٹی۔ اینڈ سو فار یہ جو یونیورسٹی ہے اٹس ڈوئنگ ریئلی گڈ، اینڈ اٹ ٹیکس اٹ اسٹوڈنٹس بیسڈ آن میرٹس، اور ان کو وہ دیکھ کے پھر دیکھتے ہیں کہ ہو کوالیفائز، جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو پھر اسکالرشپ دیتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ پلیز اس میں ہمیں جتنا بھی ہمیں سپورٹ کر سکیں، وی وڈ ریئلی اپریشیٹ۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس نگار۔ تھینک یو شیلا۔ نمل یونیورسٹی دنیا کی شاید وہ واحد یونیورسٹی ہے جہاں پر 80% اسٹوڈنٹس اپنی قابلیت کے بنا پر آگے آتے ہیں۔ لوگ، عمران خان صاحب کا نام تو خیر ان کا ٹیگ ہی اتنا بڑا ہے کہ لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ ان کے نام پر اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بھی لوگ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے کہ عمران خان کی اسٹارٹ کی ہوئی یہ جو مہم ہے یہ ہمیشہ کامیاب رہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہوں وہ اس کو وی ریئلی نیڈ سپورٹ فار دیم، اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ فار دیئر کمنگ اینڈ سپورٹ۔ جی اتنا قیمتی ٹائم آپ لوگ نکال کر آئے ہیں اس تقریب کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر آئے ہیں، پیچھے کیا جذبات ہیں؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میں اچھا محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ملک کو یہاں پہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور عمران خان کو بہت لائک کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی واقعی قابلیت ہے کہ ہر کوئی اس کو بڑھ چڑھ کے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جی ہمیشہ خان صاحب کا ساتھ قوم بڑھ چڑھ کر دیتی ہے، کوئی ساتھ دے نہ دے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اوورسیز پاکستانی آلویز ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھے زیادہ جوش ان کی تقریر واشنگٹن ڈی سی میں دیکھ کے ہوا، جو میں نے سوچا ہم یہ کم از کم یہاں پر ہی ان کو پارٹیسپیٹ کر لیں ایٹ ایونٹ ان کے نام کا۔ سو دیٹس واٹ آئی کیم۔ لوگ بہت زیادہ، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنے زیادہ وہاں پر ایموشنل تھے، اور اتنے زیادہ ان کے سانگ اور اس کا جتنا بھی تھا وہ بہت ایموشنل تھا۔ اٹس ریئلی گوز بمپ میرے ابھی بھی کھڑے ہو گئے، اینڈ آئی ریئلی لو دس لیڈر۔ وی آر ویری ویری پراؤڈ ٹو ہیو سچ ٹرو لیڈر، اور ان کی باتوں سے سچائی جھلکتی، اور ایک اینڈ اٹ واز ریئلی نائس۔ جتنا ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ ٹرمپ کا تھا، اس نے بولا ہے انٹرویو میں، بولا ہے کہ پاکستانی لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ عمران پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ آپ کا لیڈر اچھا ہو تو وہ عزت کروا لیتا ہے اپنی قوم کی۔ رائٹ، بالکل۔ اگر عمران خان کے سب لوگ ساتھ دیں تو ہمارا نیا پاکستان جلدی انشاءاللہ تعمیر ہوگا۔ جی تقریب کیونکہ نمل یونیورسٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے، ہم خان صاحب کی تعریفیں تو کرتے ہی رہیں گے، اب باقی فنکشن کی طرف آگے کی جانب بڑھتے ہیں، اور بھی ہمیں بہت سارے لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، آج کی تقریب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ نمل یونیورسٹی کے حوالے سے تقریب ہونے جا رہی ہے۔ نمل یونیورسٹی کا ایک نام ہے، اسپیشلی اسکالرشپ کے حوالے سے دنیا میں واحد یونیورسٹی ہے جو 80% اسٹوڈنٹس کو اس کی قابلیت کی بنا پر آگے لے کے جاتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ، کیسا فیل کر رہے ہیں، اور آج اس تقریب میں آنے کا پرپز کیا ہے؟ ہم کچھ قوم کو بتانا چاہتے ہیں، اس کے قوم کو 71 سال کے بعد ایک قیادت لیڈر ملا ہے۔ اوورسیز پاکستانی آلویز
ऑलवेज बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद जिना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये शख्स देखा है। मैं सलाम करता हूँ। नो डाउट आपने जज्बात लोगों के सुने हैं और आप देख सकते हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे आप आज की तकरीब के हवाले से? आज की तकरीब जो है वो क्या कहते हैं फंड रेजिंग के लिए की गई है। मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ गुड आइडिया। ऐसी तकरीब जो है ना गाहे बगाहे होनी चाहिए और हमें जो क्योंकि हमारे जो फंड्स हैं जो कि कैनेडियन डॉलर्स या अमेरिकन डॉलर्स में जो फंड्स पाकिस्तान जाते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखें हम जो है ना एम्प्लॉयमेंट जो है, और खास आपका नाम भी ऐसा है कि लोग ट्रस्ट करते हैं कि उनके पैसे सही जगह लग रहे हैं। हाँ ये तो उन्होंने साबित किया है। पुरानी मतलब जो उनके जो काम हैं उनसे उन्होंने साबित किया है कि जो है ना वो सही उन्होंने रिज़ल्ट जो है ना पेश किए हैं जिस तरीके से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर ये बताइएगा, इतना अरसा हो गया आप लोगों को अपने मुल्क से दूर, लेकिन आज भी आप लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। दरअसल जो लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं वो ज़्यादा पाकिस्तानी बन जाते हैं उन लोगों से जो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। तो हम आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं हमें नज़र आ रहे हैं इससे पहले के फंक्शन, क्योंकि उसके बाद बाकायदा आपको तकरीब का आगाज़ होगा और आपको हम तकरीब की तरफ लेके जाएंगे जिसमें अलीमा खान साहिबा और दीगर मेहमान ग्रामी जो हैं वो अपने खिताबात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अरे सर ये बताइएगा, प्राइम कनाडा टीवी से हम हैं, आप हमें ये बताइएगा आज के फंक्शन की हम कवरेज कर रहे हैं कि आज जो फंक्शन होने जा रहा है ये फंड रेजिंग की तकरीब है नमल यूनिवर्सिटी की। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली मॉन्ट्रियल की कम्युनिटी यहाँ पर आई हुई है, तो कैसे जज्बात हैं आप लोगों के और क्या पर्पज़ है इस फंक्शन को अटेंड करने का? वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज फर्स्ट टाइम आई सी इन कनाडा इन मॉन्ट्रियल लाइक दिस। और इमरान खान का तो कहीं भी फंक्शन होता है हम तो बहुत मिस करते हैं। आई विश इमरान कैम हेयर सो वी विल एंजॉय मोर। सबकी ख्वाहिश भी यही है और आपको शायद ये अंदाज़ा होगा कि ये फंक्शन नमल यूनिवर्सिटी के लिए हो रहा है जहाँ पर 80% स्टूडेंट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं सिर्फ अपने मेरिट की बुनियाद पर। तो आज उसी के हवाले से फंड रेजिंग की जा रही है, तो आप क्या अप्रिशिएट करते हैं इस तरह के इवेंट्स को? जी बहुत अच्छी बात है क्योंकि तालीम तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसीलिए हम लोग सब आए इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। तो फंक्शन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए, खूबसूरत तकरीब जारी है और लोग क्योंकि यहाँ पे इंतज़ार करें इससे पहले कि फंक्शन शुरू हो हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनके व्यूज़ जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताइएगा कि नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से जो ये प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है, मॉन्ट्रियल की सारी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह के जज्बात हैं, क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से, थोड़ा सा हमें भी बताएं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा इवेंट है और ये जो इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं, तो जो पुअर लोग हैं या जो ऐसी जो फीस नहीं दे सकते, तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक ट्रमेंडस काम है एंड हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए पाकिस्तानी। जैसे कि हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे वो डैम के सिलसिले में, तो ये एक बड़ी अच्छी पेशकश है और ये हम लोग जितना भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा और मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए इसको। और सबसे बड़ी बात कि नमल यूनिवर्सिटी एक नेशन बना रही है नई, फ्री ऑफ कॉस्ट 80% स्टूडेंट्स उसमें अपनी काबिलियत की बिना के, जो पाकिस्तान में तो सोच भी नहीं सकते सिफारिश के बगैर आगे बढ़ने का, लेकिन ये कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लेवल की स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए सबसे बड़े फ़ख्र की बात है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है और कुछ लोग गरीब है जो आगे बढ़ नहीं सकते, और इमरान खान ने ये जो कदम उठा के उन लोगों को फ्यूचर जनरेशन्स को जो एक मौका दिया आगे आने का, तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छा, वी आर बिल्डिंग ए नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल, और आई एम श्योर कि नेक्स्ट जनरेशन हमारी बहुत ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होपफुली कि पाकिस्तान भी इसी तरह आगे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज के इवेंट के हवाले से बताइएगा। बड़ी ज़बरदस्त ये तकरीब हो रही है और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए हो रही है जो काबिलियत
میں تو کسی سے پیچھے نہیں ہوتے, لیکن جسٹ بیکاز آف فائنینشیل پرابلم وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن نمل یونیورسٹی نے وہ پلیٹ فارم دیا ہے 80% اسٹوڈنٹس کو کہ وہ فری آف کاسٹ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے آج کی تقریب میں؟ یہ سیکنڈ ٹائم ہے میں اس پروگرام میں آ رہی ہوں, اور اٹس اے ویری گڈ کاز اینڈ سو وی ریئلی سپورٹ اٹ. سارے کام چھوڑ کر آج بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے. علیمہ خان آ رہی ہیں, تو کیا کہیں گی؟ Yeah, it's very, I mean, she's really doing a very good job. And yeah, taking time off and اور اوورسیز پاکستانی تو ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پاکستان کے لیے دل دھڑکتے ہیں ان کے. جی. کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں آپ؟ almost 35 years سے. لیکن پاکستان کی تقریب کے لیے تو ٹائم پولیس کو نہیں چھوڑتے. جی. کیونکہ اوورسیز پاکستانی کے دل دھڑکتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. تقریب اپنے شروع ہونے جا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم جتنے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں سے بات کر سکتے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے ویوز جانیں, کیونکہ بات اس وقت ہو رہی ہے نمل یونیورسٹی کی, بات اس وقت ہو رہی ہے ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جن کے پاس وسائل تو نہیں ہیں, لیکن ذہانت کی بنا پر یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو انہیں فراہم کیا گیا ہے اور جس کے تھرو وہ آگے نکل سکتے ہیں. السلام علیکم سر, آپ کا نام کیا ہے؟ وعلیکم السلام, میرا نام رفیع صفدر ہے. جی, رفیع سرور صاحب سے ہم بات کریں گے. رفیع صاحب بتائیے گا کہ آج کے اس ایونٹ پر آپ کیا فیل کر رہے ہیں, کیونکہ آلویز اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے نام پر نہ صرف ان کے دل دھڑکتے ہیں, بلکہ کوئی بھی فنکشن ہو پاکستان کے حوالے سے تو وہ بڑھ چڑھ کر ہمیشہ حصہ لیتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو ہم جو ہمارا اسپیشل آنے کا مقصد ہے یہاں پہ, وہ ہمارے لیڈر عمران خان کی وجہ سے ہے. اور عمران خان کا جو بھی فنکشن ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں ہوگا, اور اس کے پیچھے جو کاز ہوگی اس کے لیے ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. تو اس بنا پہ کہ جو لیڈر ہے اور اس کی جو کاز ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور جتنے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ لا سکتے تھے ان کو لے کے آئے ہیں. اچھا, آپ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں. تو آپ کہاں سے ہیں سر؟ مونٹریال سے. اچھا, مونٹریال سے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں سے ٹورنٹو سے بھی آئے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے جیالے تو خیر دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ پہنچ ہی جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے سر آج کی تقریب کے حوالے سے؟ السلام علیکم, میرا نام منور احمد میاں ہے اور میرا تعلق بھی مونٹریال سے ہے. تو جیسے میرے رفیع بھائی نے بتایا ادھر کہ ہم عمران خان کی وجہ سے آئے ہیں, کیونکہ پاکستان کو کافی عرصے بعد کوئی ایماندار لیڈر ملا ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کی منزلیں طے کرے گا, اور آئندہ بھی اگر اس کسی نیک کاز کے لیے ہمیں بلایا جائے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنے مزید دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. جی, ایٹ دا اینڈ ایک ہوپ جاگی ہے, ایک امید جاگی ہے کہ پاکستان اس منزل پر ضرور پہنچے گا جس کی طرف پہنچانے کے لیے خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیا کہیں گے آج کے فنکشن کے حوالے سے؟ جی, میرا نام محمد حسن منہاس ہے, میں لوال سے تشریف لایا ہوں. جی بالکل, جیسے ہمارے بھائیوں نے فرمایا ہے کہ عمران خان کے جو بھی کوشش ہوگی ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, جب بھی بلائیں گے ہم وہاں جائیں گے. اور وہ یہی کہ پاکستان کو بہت عرصے کے بعد اچھا لیڈر ملا ہے تو اس کے ساتھ دینا ہمارا فرض بنتا ہے. جی بالکل, اچھا لیڈر ملا ہے, اور ان کے دورہ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا لیڈر ایماندار ہو تو دنیا میں آپ کی عزت ہوتی ہے. نہ وہ خود عزت کروا دیتا ہے, لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ عزت کرنے لگیں. سر آپ کیا کہیں گے؟ میرا نام مرزا آصف ہے. یقین جانیں کہ خوشی ہوتی ہے جب عمران خان کا کوئی فنکشن ہو, کوئی ویژن جو ان کا جو ہے, اور اس کو جان کر, اور عمران خان کہیں بھی کوئی بھی پروگرام ہو کہیں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے, صحت دے اور کامیاب کرے اسے. ہماری دعائیں اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں لیڈر دیا ہے, اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. جی, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اور اوورسیز پاکستانی, شاید اگر ہم یہ بات کہیں کہ خان صاحب کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے, تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. کسی بھی قسم کے پروگرام, کسی بھی قسم کے ایونٹ میں, اور نہ صرف یہ کہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, بلکہ ہمیشہ ان کی سپورٹ, چاہے وہ یہاں پر رہیں لیکن ان کے دل دھڑکتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ. السلام علیکم, میرا نام لئی قریشی ہے. آف کورس یہ جو ایونٹ ہے یہ ایک گڈ کاز کے لیے ہے. اگر ہم اس کے پیچھے اس کا مقصد دیکھیں, نالج, ایک ویژن اگر دیکھیں, جیسے ابھی میرے بھائی ذکر کر رہے تھے عمران خان کا, اس کا ایک ویژن ہے, اور جو تعلیم ہے وہ ہر بندے کا نیشن بلڈنگ ہے آپ کہہ لیں. تو اس وجہ سے جہاں پہ بھی کوئی ایسی اپرچونٹی ہو جہاں پہ ہم علم کو
فروغ دے سکے کہ ہر بندے کو اس کا حق ملے، علم کے لحاظ سے اس کو موقع ملے کہ وہ اپنی وہ جو بنیادی جو اس کی جو علم ہے اس کو حاصل کر سکے. تو ہم ہمیشہ وہاں پہ ہیں اور میں ہمیشہ اس بات پہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، اس کے ویژن کو. تو باقی دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر بھی، اور یہ خاص طور پہ کیونکہ میرا جو تعلق رہا ہے وہ ایجوکیشن فیلڈ سے رہا ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم جتنا بھی بڑھا سکتے ہیں اس کو ضرور بڑھائیں، اور ہم اس کا ہمیشہ ساتھ دیں گے جہاں پہ بھی. جی بہت خوبصورت بات کی میرے بھائی نے کہ اگر ہم اس وقت دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی ہتھیار کی نہیں، صرف ضرورت ہے ہمیں اس تعلیم کے ہتھیار کی. جتنی زیادہ ہماری قوم ٹیلنٹڈ ہے اس کو جتنا زیادہ پروموٹ کیا جائے گا، جتنا اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ جلدی وہ دنیا میں اپنا مقام بنا سکیں گے. جی ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ اپنا اتنا ڈھیر سارا ٹائم نکال کر وہ یہاں پر آئی ہیں، کیا کہیں گی آج کے اس فنکشن کے حوالے سے، کیا فیل کر رہی ہیں؟ آئی تھنک یہ ایک اچھی ابتدا ہے اور گڈ ہے کہ ہم سب پاکستان کے لیے جمع ہوئے ہیں اور پاکستان کو ضرورت ہے سب ہماری. ایک بات بتائیے، اتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو یہاں پر آئے ہوئے، لیکن پاکستان کے نام پر آج بھی آپ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، آپ لوگ آج بھی پاکستان کے نام پر کچھ ہو تو سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بے شک ہم یہاں نیشنلٹی لے چکے ہیں، لیکن ہیں تو ہم بیسکلی ہماری روٹس پاکستان میں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بقیہ بہن بھائی سب لوگ. ہماری شناخت پاکستان ہے اور اللہ کرے کہ پاکستان کو جو لیڈر میسر آ گیا ہے، پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل القوری صاحب، اور فیصل القوری صاحب بہت بڑے سپورٹر ہیں. آلویز پاکستان کے حوالے سے جب بھی کسی قسم کی کوئی سیریمنی کہیں پر ہوتی ہے، ہمیشہ فیصل القوری صاحب کی سپورٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے. فیصل القوری صاحب سے ہم بات کریں گے. سر، what would you like to say about this event today? This evening, I am very happy. I am honored. Especially I am invited by a dear brother called Hussein Himayat. And when Hussein asks, I have to be there. But however, he knows very well, in any Pakistani event, I'm always there. I'm proud of your community, a community that contributes to our progress in Canada, a community that contributes to our society by creating jobs, by growing the economy. You are involved as Pakistani in all aspects of life, in medicine, in engineering, in business, in mathematics, in accounting, and particularly in my riding, I see the behavior of every single Pakistani. He acts as a very pure Canadian, and I could tell you, any Pakistani who needs a service, he could come to my office, even to my house. And if he doesn't find me, Brother Hussein, he could ask him, whatever Brother Hussein commit himself on my behalf, I will be responsible 200%. This beautiful country, as you know, it's country of peace, country of opportunity, and you're playing a role in making Canada the best country of the world. Thank you, Pakistan. Thank you, sir. You appreciate it. It's very honor for me. آپ نے بہت سارے بزرگ لوگوں کی، سب کے بڑوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن یہاں پہ بڑی پیاری پیاری بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوبصورتی جو ہے وہ کسی بھی فنکشن کی رونق جو ہوتی ہیں وہ تو یہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور ان سے کیسے پوچھنا بھول سکتے ہیں. خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے آج، تو اسٹوڈنٹس کے ویوز ضرور لینے چاہیے. کیا کہو گے آپ اس ایونٹ کے حوالے سے؟ ایونٹ بہت اچھا ہے. اٹس اے ویری گڈ گیدرنگ، لائک اس میں سارے پاکستانی ایک ساتھ مل کے، اسپیشلی باہر کے کنٹریز میں ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یو نو اس طرح کے ایونٹس میں اٹس ویری گڈ ٹو بی انوالوڈ اینڈ اٹ فیلز ویری گڈ. تو آپ آج نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہاں جی، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن نمل یونیورسٹی کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ ہاں جی پتا ہے، عمران خان کی یونیورسٹی. لیکن عمران خان کی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے بتائیں؟ ویل آئی ڈونٹ نو ایز مچ ڈیٹیلز، بٹ اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ آئی ایم عمران خان سپورٹر. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں پر 80% اسٹوڈنٹ فری میں پڑھتے ہیں، صرف اپنے میرٹ پر، اپنی قابلیت پر، اپنی انٹیلیجنس پر، اپنے مارکس کی بنا پر ایڈمیشن لیتے ہیں. اٹ واز گڈ ٹو نو. کیونکہ آپ اس کاز، ایک نوبل کاز کے لیے آئے ہو باہر، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑی بات ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہ ایک نیشن بلڈنگ ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. My dearest respected brothers, elders, sisters, and beloved honorable guest, the verses which I just recited, they were all about spending and giving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And just one story about spending in the path of Allah. When the verse مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا was revealed upon Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam, one companion, Abu Dahdaha radiyallahu anhu, he was very close to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and he heard this verse coming. So he came to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and he said, "O Prophet of Allah, is Allah asking us to give Allah alone?" Because the verse says, the one who gives Allah alone. It's a lengthy verse and I don't want to go into the explanation, but he said, is Allah asking us for a loan? In fact, we know that Allah is independent. So Abu Dahdaha, to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he responded to Abu Dahdaha radiyallahu anhu. He said, "Yes, O Abu Dahdaha, Allah is asking you for a loan. Not because Allah Ta'ala needs a loan, or Allah Ta'ala needs anything from human mankind.
But he said something very beautiful. Yuridu an yudkhilakumul jannata bihi. That Allah Ta'ala, He's creating, He's making, He's putting out a way, a path, an avenue by which you can enter Jannah, by which you can enter paradise. An opportunity for you to make your life better in this world as well as in the hereafter. How? By bettering yourself and bettering everyone around you. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, one wudu to the second wudu, Allah forgives all sins. One salat to the second salat, Allah forgives all sins. One jumu'ah to the next jumu'ah, Allah forgives all sins. وَالْعُمْرَةِ إِذَا الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. One umrah to the next umrah, Allah forgives all sins. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورِ لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجَنَّةِ. And an accepted hajj, Allah Ta'ala, He only gives Jannah to a person because of this. My dear respected brothers, sisters, elders and youngsters, our event tonight is about helping the vast humanity of people to make our generations to come, our future, successful and vibrant and giving. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he taught his ummah, he taught his people. All the prophets taught the same message, to give to the mankind. There were never people who used to take, there were people to give. I end with the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, "Al-yadul ulya, al-yadul ulya khayrun min al-yad as-sufla." The one who is giving, he's far better than the one who's taking. So may Allah subhanahu wa ta'ala make this event of ours successful. Say Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala give each and every single one of us. Don't leave tonight without giving something. It's not how much you give, but it's the thought that counts. It's not how much you give, but it's the thought that counts. May Allah subhanahu wa ta'ala utilize each and every single one of us, male and female, adult and young, for the khidmat of His deen. Barakallahu feekum, wa jazakum Allahu khayra, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma hamdik, nashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allah khayra. तो मैं नजराना अकीदत पेश करना चाहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। कदों सारी खुदाई मंगना वा, कदों सारी खुदाई मंगना वा, तेरे दर्दी गदाई मंगना वा। कदों सारी खुदाई मंगना वा, तेरे दर्दी गदाई मंगना वा। मैं भुल बैठा हाँ रस्ता मंजिलां दा, मैं भुल बैठा हाँ रस्ता मंजिलां दा, तुसां दी रहनुमाई मंगना वा। जदों लिखा मैं तेरी नात लिखा, जदों लिखा मैं तेरी नात लिखा, कलम दी रोशनाई मंगना वा। कदों सारी खुदाई मंगना वा, तेरे दर्दी गदाई मंगना वा। Thank you. Assalamu alaikum everyone. Thank you for being here. You guys have made a lot of effort on Friday. I can imagine the amount of traffic on the roads. I know that because I came all the way from Toronto. So it was a long journey, but I'm glad to be here and I want to support this event. I want to personally ask everyone to donate generously and support Nummal. We are really happy that this is the second year we're doing this event in Montreal, and we have seen a lot of people come and join. So I really appreciate, I really thank everyone to do that. There's one thing I really want to say is a lot of people ask what do we do with the money, how much money we raise. So I would like to invite our accountant who do our accounting in Canada to come on stage and present the numbers we have raised in past 4 years since we have started in Canada and what we have done with that. So please, I would like to invite Ayub Alam on the stage, please. Nummal we incorporated in Canada in 2016, but there was no activities back then. The first fundraising that we had, we collected $88,000. I'm rounding it off. And after meeting the expenses, which are costs for this venue and photography and all those things, it was $19,000. And the remittances for Nummal Institute for Pakistan was $57,000. That's 2017.
So you will see in 2018, we collected $232,000. So it's quite a big jump. Thanks so much. It's a pleasure to be here. As was pointed out, I'm a professor at McGill. So as a professor in a management school or business school, I talk from PowerPoints. I apologize for that. It's kind of set up in a way that I have to look over here to see what PowerPoint's up there, but I think we'll make it through, and they asked me to keep it brief, which I'll try to do. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to see some of the people I saw last year, and as well as meet new people. I'm here to promote Nummal. I'll talk a little bit about my association with Nummal, and also this time I thought I might emphasize the Montreal connection, because there's a fairly strong Montreal connection to Nummal. Okay, this is Nummal, and you've probably seen the pictures, and I think I'm going to go with over there for changing the slides. It's going to be easier. You go on a long road and you end up, you see the building in the front. That was the original building. And the buildings in the rear have not been built yet, but the Knowledge City is going to be behind it. The idea of the Knowledge City is to have facilities as well as staff and professors living there. It is a very pleasant environment on the side of a lake, relatively far from an urban area, which can be positive and negative. But on the left you'll see, and I'll talk about that in just a second as well, the agribusiness building, which has been inaugurated recently. And then the idea is to have this Knowledge City, which has a number of faculties and people actually living there. So the idea is to create a center of excellence, to educate people from the region, and actually be a knowledge center in Pakistan that meets international standards. I want to say a few words about the board. You'll recognize at least one person on the board, but I want to point out two others that I've worked with closely. One of them has a Montreal connection. So on the board is Mr. Abdul Razak Dawood. He was vice chairman. No, he was vice chairman of Nummal College and rector of LUMS, and there's a connection with LUMS, especially in setting up the business school. LUMS is the Lahore University of Management Science, and McGill has had a relationship with them, and that's how I came to work with them. And he is chairman of Discount Group. But more recently, with the new government, he's gone into the government and is advising the Prime Minister, and had lunch in Washington last week. So he's, I think, less active in Nummal. The other person I want to talk about, is Arif Nazar Butt. So he's the acting rector, so he's running the show right now. And if you look at his degrees, the last degree is a PhD from McGill. So he studied at McGill. He was my doctoral student, and we've published papers together. We work together. We're also friends, and he got me involved with Nummal. So this was a picture taken, I think, a few days ago at the groundbreaking for a hospital in Mianwali, and I just put that up there, and there's two of them. He very proudly wears his McGill tie, so I thought I'd wear my McGill tie too, although it's a different model. He wears his McGill tie to official functions, and is a very proud alumnus of McGill. I work with another advisor, and this is another Montreal connection, so we had this kind of three people, myself, Arif, and Usman. Usman Raja is from Pakistan, but he is a graduate of the Mosul School of Concordia University, and we do a joint doctoral program with them. The four universities in Montreal do a joint doctoral program, so I've sat on his doctoral committee, and we work together at Nummal in Mianwali. So we were there together for a first academic review, and there's a picture there of us talking to the dean and some of the other members of the faculty. Just want to briefly point out the evolution of Nummal College, and I think you'll have an institutional presentation shortly. It's founded in 2008, initially a technical center, but then more recently the BBA in agribusiness was established, and that's where the folks from LUMS have been involved, and that's where I've been involved. They were recently accredited, so they're a degree granting institution of their own. Prior to that, they were getting degrees from Bradford. And they've signed agreements with some of the leading
agricultural universities from the Netherlands, and they'll provide input on the agriculture side, which will complement the input on the business side from LUMS in Lahore and from the faculty. So Knowledge City was announced in 2016, 15. Here's what they're going to have: academic buildings, hostels, faculty apartments. So you'll have a community of professors and students, and also for enterprise center, commercial areas, technology park. There'll be research, there'll be development of businesses, and they will have these 4 schools. Science and engineering is already up and running, and agribusiness has just got going. So they opened the roadway, which is behind there. This is from my first visit to Nummal. There's nothing there behind, nothing down the road yet, but they're starting to build it. So again, they're going to build the stuff that's behind that initial building. One other thing to point out is that once they get the university going and they get some of the businesses going, and the idea is to spin off businesses in the region, which is an agricultural region, sort of like Stanford University spins off businesses nearby, Waterloo spins off businesses nearby. The idea is to do that, and it's very strategically located along this China-Pakistan economic corridor. The current road is going to be replaced by a road that is quite fast and quite wide, and so they will have a much better access to the outside world. So myself and other academics have come there. I've taught students. I did one class with students a few years ago. I was very impressed with the students. I mean, at the moment they are picking the top students from the surrounding region. It's very competitive, but the students are fully funded, and that's one of the reasons you're here today, is to support that funding of the students. 95% of the students are fully funded. These are the people that from LUMS that are working on developing the business school. The fellow on the right, I think, appeared on the video that was playing earlier, Adnan, and he actually is living there for a year with his family as one of the pioneers. The idea is you will have a whole community of professors and their families living there. There'll be a school there. Kids will grow up there, and then they will leave when they go for post-secondary education. So the agribusiness school was being constructed, and I think has been inaugurated in January of this year. So it's the one on the left, and so they'll start teaching classes there. So just a quick review of the key facts and milestones. It's a diverse student body. They come from all over the country. There are 19 PhD faculty members out of a total of 32, and that's growing, both the PhD faculty and the number. Fairly good teacher-to-student ratio. As I mentioned, 95% of students are given financial aid. Many, if not most of them, at 100%. Again, that's what part of what the donations go to: infrastructure, operating costs, and student aid. There have been more than 320 graduates, and 90% have secured employment, while the rest are pursuing further education. As I mentioned, degrees initially were through Bradford, but now they're offered by the school. And the agribusiness block was inaugurated in 2019. So the Nummal Knowledge City is designed to provide educational facilities of international standards, as I mentioned. The idea is to be a place that attracts people, not just from Pakistan, from elsewhere, and to attract the talented youth from the rural areas, to trigger change, social change, economic change, and develop the less developed regions of Pakistan. So it should be a beacon in the region and not just in the country. So this is just a picture from my first visit. You see myself next to Arif, my wife is next to me. We went to Nummal, and we're all still very enthusiastic, and want to really encourage you to support this endeavor. It's one of a kind. I think it'll make a big difference. I'm fully committed, and I plan to spend more time there once I and start retirement, which will be sometime in the future. So again, thank you for your support, your attention, and your support of Nummal. Thank you for being here. I know you're coming all the way from Pakistan, and you know, the introduction of you being
a lawyer, a lecturer, part of the Punjab Senate on the Senate Standing Committee on Defense. I think you'll agree that what follows you most in your introduction is your lineage, right? Truly, this gentleman, you know, he comes from a family of one of our national heroes, our national poet. They call him the thinker of Pakistan, the sage of the Ummah, none other than Allama Muhammad Iqbal himself. I saw when you walked in, they all love you. They didn't want to leave you alone. So we're grateful that you're here. And I guess, you know, education, it's deeply ingrained in your lineage, we would agree. You're also the son of, I just want to look at because I want to make sure I get their names right, former Judge Javed Iqbal and Judge Nasser Iqbal as well. So tell me, Waleed, may I call you Waleed? What inspires you to be part of Nummal, and what does Nummal mean to you? First of all, I would like to say Assalamu Alaikum and good evening and Sat Sri Akal to all the guests who are here. I am extremely happy to be here in Montreal. This is not my first trip to Canada. I arrived in Toronto yesterday in the afternoon. And before that, I had only been once to Canada in, I think, 1999 or 2000, when I used to work in New York in a law firm. And my initial work visa was about to expire. So the firm said you had to go either to Mexico or to Canada to get a new visa and come back in. So I came for one day to Montreal because that was a short flight from New York. And I spent, one night, and the next day the US consulate over here was very kind to give me a visa on the spot for another 3 years, so I went back. But I do remember Montreal reminding me a lot of Europe. I was in central Montreal, and I hope to see Montreal again. I just got in from Toronto this morning, right to this program. But it is a beautiful city. I remember it as a beautiful city with a lot of culture and a lot of beautiful places and beautiful people. So I'm very happy to be here. That's the first thing I wanted to say. And now to answer your question, my involvement with Nummal is actually to do with at a personal level. Let me just first say that. It has to do with how learning, how education has made a difference in my life, in the life of my father, my parents, and in the life of my grandfather, who was, as you know, the poet philosopher, the poet laureate of Pakistan. They call him the person who presented the idea of Pakistan. And he was the son of very ordinary people who were half educated. And by virtue of a good education, he was able to change not only his life, but he made an impact on the lives of generations to come. In fact, I was just 2 or 3 weeks ago in the United Kingdom, and I was invited to Oxford to meet one of the professors over there, a professor of history. And he is an Indian Muslim, of Indian descent, but who grew up in Tanzania. And he is working on Muhammad Iqbal. He's written published 3 or 4 papers, and is in the process of putting together a book. And even he has described him as the most influential Muslim intellectual of the 20th century. And what was it that made the difference in his life? It was knowledge, it was education. Education was what changed him, education is what transformed him, and in turn, it was that education which enabled him to change the lives of the Muslims of the subcontinent and to make an impact on Muslim intellect throughout the world.
So that's my inspiration, and a project like this, a cause like this, and I think when we continue this conversation, there are very many other aspects of the cause itself, the Nummal Knowledge City, Nummal College, Institute, University to be, and the future of Pakistan that I will be shedding light on. But that was my personal inspiration. At a professional level, about 7 or 8 years ago, and I think it was just before I joined Imran Khan's political party, Prime Minister Imran Khan's political party, Mr. Razak Dawood, who was just shown to you on these slides, who's now member of the cabinet, and he's advising, he's the Minister for Trade and Commerce and Textile and Investment. He has 4 or 5 portfolios. He invited me to become the lawyer of Nummal Education Foundation and one other charitable foundation of Mr. Imran Khan, which is the Imran Khan Foundation. So I have been involved as the lawyer of Nummal University in various legal aspects of their work. I mean, initially there were disputes involving the land. By the grace of God, we were able to overcome all of that and win in all the courts. There were even when the bylaws of the Nummal setup here in Canada were being made, I was on board, and we were working together with the lawyers over here and us in Pakistan. So the connection is also in relation to my profession. And last but not least, my association with Mr. Imran Khan as a former cricketing hero, as a philanthropist. I have known him since, he's an old family friend, belongs to Lahore, so I've known him since I was a teenager. And I've seen him in various phases of his life, as a sportsman, as a World Cup winning captain, then as a philanthropist with the Cancer Hospital, then with the Imran Khan Foundation and Nummal Education Foundation. And I can tell you one thing, in my own direct interaction with Prime Minister Imran Khan, is that despite all his other engagements, cricket, politics, philanthropy, the one subject, the one issue, the one matter that if brought up before him lights his face up, because he himself describes it as his passion, is education, and expressed in the form of Nummal Education Foundation and Nummal Knowledge. I couldn't agree with you more. We were just in Pakistan, my husband Farooq and I. We just got back on the 23rd because of these events. My understanding is on the 19th, when the inauguration of the hospital happened over there, he was flying for the US the next day, but he made things happen. He wanted to make sure that that inauguration happened before he left for the US. So absolutely, we know this is near and dear to his heart. And I think this is a real special time for Nummal. It's exciting because when he started this, he wasn't the Prime Minister at that time. But I truly believe that his conviction that countries are built on knowledge cities, and the vision of Nummal is now perfectly aligned with the vision of our prosperous now Pakistan. Don't you agree? Absolutely. It's also inspired by the fact that he himself, and I think one of the models he has in his mind is where he himself studied in England, which was Oxford. And as it so happens, I went to in England we call it, you either go to Oxford or the other place. You either go to Cambridge or the other place. So Prime Minister Imran Khan went to Oxford, I went to the other place. But what has inspired him is his own experience at Oxford, and I myself have experienced education at Cambridge, and that's what knowledge cities are like, Oxford and Cambridge, where, being ancient universities, they are great centers of higher learning. They are those incubators, they are the places in which all, laws of motion have been discovered, where DNA has been discovered, where every other year something new, something innovative, something that changes the lives of people happens and is discovered or uncovered. And having seen how those
great centers of higher learning have impacted. Now, mind you, I'm going to be a bit tangential. I'm going to go a little bit into history. Oxford University was founded in 1096. Cambridge University was founded in 1209. In America, Harvard University, a person, John Harvard, inspired by Cambridge. That's why the town where Harvard University is called Cambridge, Massachusetts. I've had the good fortune of having earned a degree from Harvard Law School as well. Harvard University was founded in 1636. And here we are. In those years, in those centuries, what was happening in the subcontinent? Of course, the Muslims were ruling India. The Delhi Sultanate, the Mughals. What were they building? They were building forts and castles so that they could protect their lives in this world. They were building big mosques so that they could get something good in the hereafter. They were building gardens like Shalimar. They were building Taj Mahal like for an expression of love of our king for his queen. But not a single university, not a single center of higher learning, not a single library. And here now, in 2005, imagine how many centuries behind we are and how much we have to catch up. That's why your support is needed. In 2005, compared to all the years I've just mentioned to you about Cambridge and Oxford and Harvard, and here, 2005, we get a concept like this inspired by and put in place by Prime Minister Imran Khan. So that's the catching up we have to do, and that's the catching up you all have to enable. Perfect, and I think it takes somebody with a vision, right? Because education, there isn't an immediate reward. It's like sowing the seeds. It takes time. By the time these kids get educated and actually become, productive citizens of our society, we have to go through that incubation period. And not the immediate gratification of those buildings and mahals that we put up. So definitely we are in the right hands with Chairperson Imran Khan now. And I have to say, in preparation for this, they say the apple doesn't fall far from the tree, and I truly felt like I needed to research your grandfather to understand a little bit more, and I knew that somebody as learned as him and somebody who has had such an impact globally around the world, and really the seeds of Pakistan, I knew that in his history I would find the linkage I was looking for, which would be about the need for education and knowledge for all. And I truly found it. And looking back in 1905, may I? Okay, 1905, he went abroad to study when most people would not even have thought that was a possibility. So, fantastic. And yeah, may I add, he went to Cambridge in 1905, and he was in Europe from 1905 to 1908 for 3 years. And in 3 years, this is Allama Iqbal, in 3 years he earned a master's degree from Cambridge University. He earned a PhD from the University of Munich in philosophy, and he earned a bar diploma from Lincoln's in London. Nobody from his contemporaries, from among his contemporaries in the subcontinent, may it be Gandhi, may it be Nehru, may it be Muhammad Ali Jinnah, may it be Rabindranath Tagore, was able to achieve so much in such little time, so many degrees in just 3 years. Asif, just for the interest of time, and I have this, because I'm cognizant of the time, and I didn't want to take more from, Senator Sahib, because certainly people wanted to know more, live coming in from the grandson of Iqbal, the great. I have a slide deck of around 100 slides, so I don't want, so I think there's a risk, either you listen to my few stories that I did, when I was in Nummal, at Nummal for 1 year. So my real life experience, the life that I spent at Nummal, I'll probably,
go to them directly, talk about Nummal. Otherwise, I can go and go through 100 slides, and then that is going to take you away further from the debate. So I'll probably skip that. And fortunately, Professor Yeager and Walid Saab, they've done a tremendous job of introducing Nummal to you already. It is a beautiful project, conceived by the great Imran Khan. Actually, when he talks about Nummal, he certainly is very passionate. That is true. मैं थोड़ा सा उर्दू में भी आऊँगा ताकि मैं थोड़ी सी अपनी ज़बान की जो लुकनत है अंग्रेज़ी में उससे भी बच पाऊँ और दूसरा थोड़ा ज़बान का जाला भी उतर जाए। बहुत अरसे बाद इकट्ठे पाकिस्तानी देखें तो दिल करता है कि उर्दू में बात की जाए। तो जब इमरान खान साहब ने उन खूबसूरत पहाड़ियों के गिर्द खड़े होकर देखा तो अगर तो रियल एस्टेट डेवलपर होते तो कहते हैं यहाँ पे कोई डीएचए बना देता है, लेकिन उनके जहन में आया कि इतनी खूबसूरत जगह है कि इस जगह पर एक ऐसी नॉलेज सिटी बनाई जाए जो पैरेलल हो ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी के, और ये कोई एक दिन का सफ़र नहीं होगा, ये लंबा सफ़र है। लेकिन जो ग्रेट लोग होते हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं, उनके ख्वाब बड़े होते हैं। इकबाल का ख्वाब था पाकिस्तान बनाना, एक बड़ा ख्वाब था। खान साहब का ख्वाब है नया पाकिस्तान बनाना, जिसमें नमल यूनिवर्सिटी डेफिनेटली बहुत अच्छा फीचर करेगी। तो मेरा एक्सपीरियंस नमल में बहुत ही अच्छा रहा। साल मैंने गुजारा, ब्यूटीफुल टीम, ब्यूटीफुल पीपल। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो फैकल्टी है नमल की वो मतलब सेकंड टू नन है। मतलब जहाँ से आप उनको देखें, किसी हिसाब से भी उनको कंपेयर करें, वो दुनिया की किसी भी चीज़ा यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी फैकल्टी से कम नहीं है। इस तरह जो नमल का स्टाफ है वो जिस जगह पे रहता है, अगर आप नमल को देखें, कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो, जो तस्वीरों में आपको शायद नजर भी आया हो, वो बड़ी एक रिमोट सी जगह है, बहुत गांव सा है, लेकिन वहाँ के लोगों के दिल बड़े साफ हैं। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं बड़े जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। तो वो जो ख्वाब इमरान खान ने देखा है, वो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता उन सब फैकल्टी मेंबर्स में, उस स्टाफ में और उन स्टूडेंट्स में आता जा रहा है। वो ख्वाब जो है वो हमारी टीम आपके लिए भी लेके आई है, ताकि आप भी उस ख्वाब का हिस्सा बने और अपने दिल खोल कर इस एक मकसद में कॉन्ट्रीब्यूट करें। एक तो काफ़ी बड़ी recent development है कि Nummal has become a knowledge degree granting institution. That's quite a milestone. उसके बाद अब क्या some next steps that which we can look forward to in terms of progress? Certainly. So I think for any educational establishment, the ideal, or let's say the dream is to have its own degree awarding status. So when Nummal started in 2008, at that time Nummal was fortunate to forge alliance with the University of Bedford, and that is where it started. So it started out with two programs: the Bachelor's of Engineering, Electrical Engineering program, and the Bachelor's of Computer Science program. At that time, these two programs were run with University of Bedford. Later, the affiliation also went to University of Engineering and Technology, Lahore. So at one point in time, Nummal had the good fortune of being affiliated with a world-class university in the shape of University of Bedford. And at the same time, it was affiliated with one of the best engineering schools in Pakistan, UET. But the journey does not end here, and it cannot end here, because Nummal has to go further. It has to have its own, Senator Sir was talking about the creativity. So you can create when you're flexible, when you have your open thinking, you have your space to create. So with Nummal getting its own degree awarding status, which happened 2019, thanks to the diligent work of the Nummal team in Pakistan. So now Nummal can award its own degrees. Nummal can create its own program, all those programs which will have grounding in Pakistan's problems, Pakistan's issues. So just to give you a number, Pakistan has a population of over 200 million people, all great people, mashallah. So Pakistani is great. 70% of Pakistani population, it is involved directly or indirectly with the agriculture sector. And 25% and above of the GDP is derived from agriculture sector. Yet, Pakistan does not have great agribusiness schools. Only one school which is doing fine. Agricultural universities are there, but the combination of agriculture and business is something which has not come up to the limelight. So Nummal's business school, with a specialist focus on agribusiness, will certainly bridge that difference. So that was launched in 2017, 2018. So Nummal's BBA program will have a very direct focus on agribusiness, which will help Pakistan and its agribusiness sector, inshallah. May I just add that Nummal is the only private sector
private sector university in a rural setting. Other than that, people have set up universities, they're urban centers, they are set up as businesses. This is set up as a not-for-profit enterprise and only in the rural sector and catering to. As you can see on this slide also, there is no other university within I think 170, maybe 200 kilometer radius. That's right. So some of the universities have established their campuses, but not full-fledged universities. So Nummal is serving that area. And geographically speaking, it is at a very prime location. 1,000 acres of land by the Great Salt Range of the Rag, Nummal Lake, there, and the CPEC, the famous China-Pakistan Economic Corridor, that is just flowing right through Pakistan, and it is probably 50-60 kilometers from where Nummal is. So it's going to be a great connector from that angle also. Perfect. So, Khan Saab's vision of one day the world will come to Pakistan to be educated. How brilliant is that? I'm so excited about that. So perhaps what we can do, and I've asked them to, take us to a few of the slides, and we can cover a little bit about how people can be part of Nummal Knowledge City and help us in realizing the vision, that will be sort of lead the change in the landscape of education in Pakistan. And perhaps some of the specific programs will help, but you can speak to it as well. How can people get involved? Sure. So I think people have already proven to be involved in Nummal by actually taking time out tonight and being part of this great initiative. As I said, the journey just started, so it is going to go a long way. So when Nummal started its operations, it was originally conceived as a technical college, upscaled to a college, now an independent degree awarding institute. Going forward, the vision is to develop this as a Madinatul Ilm or a Nummal Knowledge City, which will have a medical school of its own, a nursing school. Fortunately, recently, I think you were there probably when the Dr. Musarraf Foundation MOU was signed. And so the MOU also talks about setting up a 500-bed hospital and a nursing school as well. And that will be probably the first and only nursing school in Pakistan in the private sector, and that is going to not only feed to hospitals and health sector in Pakistan and abroad, inshallah, as well. Because as you know, Pakistan exports a lot of human capital outside, so nurses from Pakistan will be valued outside. The Nummal Knowledge City also dreams of setting up, public policy, hospital and public policy school. It is also considering, opening up, entrepreneurship centers. So it is going to be a full, suite of, educational offerings. Plus, it is going to be a residential, because it is going to be a university town later, and it will have, dedicated space for the faculty, for the students. One problem that I can share with you, because I've spent some time there, is that the students live at a campus which is around 10-12 kilometers away, and the academic blocks are by the lake. So they have to commute every day. So Nummal spends a significant amount of time, energy, and resources to bring students to and from the campus. With your generous donations, inshallah, from around the world, people can help to Nummal to have all those facilities on ground by the lake. If that happens, imagine what the life would be in that campus. When it's a 24/7 campus, it will be a different life. So Nummal has a number of plans, and it is people like you sitting in this hall who can support Nummal, and that is where if you look at the initial video, the students from Nummal actually very fondly and proudly said that you are supporting their cause and helping them, in education. And without Nummal, I think many of the talent that you see would not have been possible. So thank you very much, all of you. I'm just going to ask our chief guest here to just say some final words and I just want to mention in case that upcoming is something we have called the Founding Members Drive, where there's been 25,000 members basically, which will be founding members. Their names will be on the Nummal walls over there, so we're really, really excited to start sharing that with you. And now please, sir, if you will bring us home.
because of the interest of time, all these beautiful slides have been skipped, but you need to know what you are supporting. And even if we can't get to those particular slides, I mean, I want to reiterate, for example, that 97% of the students who study at Nummal University have scholarships. That's what you're supporting, number one. 97%. They come from rural areas. Number two, 70 districts of Pakistan. Look at the diversity. 70 districts of Pakistan are represented among the students of Nummal. Number three, the number of applications for admission. The number of applications of admission have grown 5 times, approximately 5 times since 2016, from around 750 to 3,500 applications. That's what you are supporting, that's what the cause is. And one more thing, in the last 1 year, or maybe not between 18 and 19, between 2017 and 2018, this is important, ladies and gentlemen, between 2017 and 2018, the number of women studying at Nummal University has grown from 6% to 25%. That expresses, look, I mean, if you belong to Pakistan, you belong to a rural area, you know how people feel, how protective people are about their daughters, about their sisters. And just this one factor, a growth from 6% to 25%, expresses a trust and confidence in the institution. That, you know, we send our daughters, our sisters to this institution, they will be safe, they will be in the protection of trustworthy people. So that's what you are supporting also. And there are, I mean, you know, there are some images in there of hostels. There are images in there which you haven't seen because of the interest of time. But believe you me, I think we will ask them if they can do the slideshow in the background, as you know. if you see those images of hostel rooms, you see those images of lounges, you see those images of interior, you see those images of auditoriums, you see those images of classrooms, lecture halls. I mean, this is Miawali, this is Nummal, a rural area of Pakistan. It is unbelievable. When I was seeing those slides, I haven't been there, by the way. I've been their lawyer for the last 7 years, but I've not been on the premises. But you see those images, and it's unbelievable that they're coming out of, this is the cricket stadium, which looks like the Gymkhana Club, the cricket pavilion, which looks like the Gymkhana Club and the HSN College pavilion, which Imran Khan has been inspired by, and he's been playing there. And I mean, those rooms, those auditoriums, those classrooms, those lecture halls look like they are out of America, Canada or Europe, not in a rural area of Pakistan. It's not Karachi, it's not Lahore, it's not Islamabad, it's not Peshawar. This is a private sector enterprise in a rural area of Pakistan. Those are the images. So that's what you are supporting. And that is what has evolved from 2005 until now, as I explained to you in these facts and figures about the women's participation, about the diversity, about the number of applications, and how it has evolved from a college relying on other colleges and universities' degrees to a degree awarding institute, and inshallah going to become a university also. Thank you very much. Fortunately, when this jump in the women female students happened, it happened under my watch, so I feel proud of that. You know, because if you're building a world-class institution, it requires resources. So you know, your help will go a long way in that, and hopefully you will open your hearts and minds and keep supporting. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, gentlemen. And I think don't want to stand between you and dinner. Thank you very much. Nummal University
یونیورسٹی کے حوالے سے ہونے والے یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. بہت خوبصورت یہ تقریب تھی. اس میں آپ نے جانا کہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانی بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہر طرح کے پروگرام میں. علیمہ خان صاحب, ولید اقبال صاحب کی باتیں آپ نے سنی. اگلی دفعہ پھر آپ کو کسی اچھے سے پرائم اسپیشل پروگرام میں کسی اچھے سے ایونٹ کا پھر وزٹ کروائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.